the A and B. At the same time, I thank to our Subhasini ma'am timely accepting for this request. She learned the Tanner tool recently. She is going to give for the very good knowledge about the Tinker tool. Thank you to all. Okay, ma'am. Thank you, Subhasini Yes, ma'am. sir. Excellent. Thank you, sir. Ma'am, நீங்க ஏதாவது சொல்றீங்களா? Yes, sir. Just 2 minutes. Yes. So, good morning, all of you. I'm happy. I'm very happy that in this current pandemic situation, also many of you have turned up for this particular staff development program on getting started with Tinkercad. So, this is a very new area. So far, we have not given any session to any staff regarding this. So I think all of you will be finding it very useful for you. So our Dr. Subhashni is the resource person for this program. So Dr. Mohan, he has made all the arrangements as a coordinator for this program. So I'm happy to welcome you both and all the participants for this session. So I'm sure, so in this pandemic, all of you should take care of your own health first of all by maintaining all the precautionary measures given as guidelines to all of us. So what the government has laid down, right from maintaining social distancing, taking proper immunity food, so that we are keeping our good health always, and using sanitizer and soap very often. So please do follow all these procedures. So wherever you go, maintain social distancing. So unnecessarily, we are not supposed to step out of the house. So please take care of all these things. So in case if needed, only one person, let that person go out and come regularly whenever you need to buy any item. So nowadays, all items are available at our doorstep also. So please take care of the facilities available around us and take care of your own health. So that is the need of the hour. So with these few words, I am again welcoming all for this one day event. So please interact with Subhashni ma'am and get your doubts clarified. So thank you, Mohan sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you for your presence, ma'am. Thank you, Subhashni ma'am. So good morning, one and all present here, and I extend my thanks to the management and to our HOD for being here and supporting us to conduct this program. And I also extend my thanks to Dr. Mohan sir for inviting me to present this session on Tinkercad. I'll share my screen. I'll start now. I welcome all the participants. Yes, ma'am. That my screen is visible now? Yes, ma'am. Subhasini ma'am. Okay, sir. Okay. Oh. So we'll start with the Tinkercad now. Already you might have learned many tools. So this is also one of the tools. The advantage of this tool is you does not require any download of this software. You can work in the online and it is free of cost. So this is a major advantage, and above all, it can focus towards all the fields, especially in both the analog side as well as in the digital side, and you can extend it for the programming side also. So this here we'll start with the very basic concepts of Tinkercad, and then finally we'll end up with the 3D modeling. So these are the sequence we are going to follow, and this is how we are going to do. So we have a small introduction of your Tinkercad. How does the palette of the Tinkercad looks, and what are the components available with the Tinkercad, and how to solve a very basic circuit. And how to analyze the input current, input voltage, however we used to do in the lab with the voltmeter and the ammeter. ஸோ லேபில் எப்படி வோல்ட்மீட்டர் அம்மீட்டர் வச்சு பார்ப்போமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு மல்டிமீட்டர் ஆப்ஷன் இருக்கும். With that you can find out what is your voltage and the current with the circuit. And we have a basic introduction of the Arduino.
we are not going in deep, just a very small program. So how to implement the Arduino with respect to the Tinkercad? That's what we are going to see. A very basic program. So how to glow an LED, how to detect a person who is very close to us, like a social distancing monitor பண்ற மாதிரி குட்டி program ஒன்று. And then we have a 3D design modeling also, whichever you used to do with the CAD design, and here you can do it very easily. And 3D printing is also possible with Tinkercad if that equipment is available. And what are the application areas of the Tinkercad? All these things we'll see. So இதான் நம்மளோட presentation flow. What is Tinkercad? So this is the, so I'll switch on to the hands-on session. If you are working on with a laptop or with a mobile, you can also parallelly do with me. So here I will go to the browser, only few slides I'll show. So Tinkercad is an online tool where you can, this is the logo of your Tinkercad, and their statement is from the mind to design in minutes. So whatever you are thinking over a mind, like this I have to design. So we can't incorporate the design directly with the hardware. So because sometimes your hardware part will be very expensive, and if you are not very much sure with the design, so your hardware will get exploded or get damaged. So in order to avoid such situations, we'll go for a simulation tool normally. So here with the Tinkercad, it's very convenient for you. You need not know any basics with respect to the designing concept. Just pick and place. However, we used to do with Multisim and PSpice, but it is still more convenient compared to that of the PSpice and the Multisim. So here PSpice and the Multisim, we have some compatibility problem. Here we do not have any compatibility problem. We'll just log into the browser. We'll open any of the browser and just you create a login of your own. And then you get into it, and then you work on it. So this is how we'll do it. So here, this is the motto of the Tinkercad, from the mind to design in the minutes. And this is the structure. How does it looks like? I'll move on to the browser. Before that, I'll just show. So we have your options like here, 3D design and the circuit and the lessons and everything you have. And you can go for any civil design modeling also can be done. Mechanical modeling also can be done. Electric circuits can be designed, and electronic circuits also can be designed using your transistor, capacitor, any amplifier design, whatever you feel like designing with respect to the electronic component, that is also possible here for you to design. And you can go for an Arduino program. Into the maximum extent, you can interface all the sensors. So there is the possibility also for you to interconnect with the internet and store your data into the cloud also. So right now that IC is not working with respect, because of some issues with respect to the Tinkercad, or otherwise we might have seen that also. So this is how you have to create an account. So you have to get into the website. So you create an account of your own. Once the account is created, you can just log into it. So once you get login site, you will get a palette like this. I'll show practically how does the palette looks like. Just once you have a look over here in the slide and you come back to the online, it will be convenient for you. For that only I'm saying. So here, this is the palette of your Tinkercad. So once you log in, you just click either you want to design any 3D model, or you want to go for any circuit design. If you go for any circuit design, we have an circuit, this is your work plan, we'll say. So work plane, you have your work plane available like this. So in this, you can have all the components in the right hand side of you. Here you can choose your components here. Either you can go for basic components, or you can go for all the components. You have an options over here. And from that you can check, select it. And from there you can pick and place it in the palette workplace, which is available here. And then we can move on to the simulation part. Okay. So this is the first circuit we are going to do. So the circuit is very basic circuit. Hope all of you remember Kirchhoff's voltage law. The sum of the voltages, non-circuit branch staffs might not be aware, but still you can understand this. This is very basic.
So this is your Kirchhoff's voltage law. So it means that the sum of the voltage rise is equal to sum of the voltage drop in a loop. So you are going to apply some voltage over here, and this is we have two loops. So first loop you have a current I1. We'll take it in the clockwise direction because here I'm going to take it as positive and here I'm going to consider as negative. So here what we'll do is you have to write a loop equation. So I1 into R1, that is my what to say, my current flowing in the resistance of R1. Then you have your R3, which is the resistance common to both your loop 1 and the loop 2. So what is the logic behind that? So it means that current flowing in the first loop is also current flowing in the first loop is available with R3. The same way the current flowing in the second loop is also available with the R3. So when I am taking this as my direction of the current, so what is the direction of the current we are taking? This is my positive terminal of the supply and this is my negative terminal of the supply. The same thing we'll do it with the Tinkercad. That's what I'm explaining here. So we have your equations R1 into I1, which is my potential drop across the resistance of R1. Then you have your resistance in that loop. In this loop you have only one more resistance. In the loop la R3 irukku. So which is the common resistance for the loop 1 and the loop 2. அப்போ இந்த direction பார்த்தீங்கன்னா இங்கிருந்து I2 வந்து it will be flowing in the opposite direction. I1 வந்து மேல இருந்து வரும் and I2 வந்து கீழ இருந்து வரும். So I should write my current I2 in the opposite direction. So I3 can be written as I1 minus I2. So right hand side la potential, this is my potential drop. Okay. So this is my potential drop. அப்போ potential rise நான் எப்படி எழுதிக்கணும்னா that is in the opposite direction. So I should write it in the right hand side. So that is V1. நம்ம potential apply பண்ணியிருப்போம். Okay. Next we'll go for the second loop. In the second loop you check out how many resistance are there. 3 resistance இருக்கு. அந்த 3 resistanceல flow ஆற current என்னன்னு பார்ப்போம். So based on the Ohm's law, you'll get I into R as your voltage drop across each resistance. So இதுல வந்து current I2 first போறதா. So I2 is the current flowing through R2 as well as in the R4. But R3 is once again common to for loop 1 and the loop 2. So which is your for which loop you are writing? You are writing equation for loop 2. அப்போ நான் loop 2 ரெஃபரன்ஸா வச்சுட்டு கரண்ட் டைரக்ஷன்ல ரெஃபரன்ஸா வச்சுட்டு loop 1ல வர கரண்ட்டை வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல எடுத்துக்கணும். So when I write loop equation for the second, I should write it like R3 into I2, which is my current flowing through the resistance of R3 plus, so what is the current flowing through R4? So that is again I2. So I should write it as R4 into I2. Then I should write what is the current flowing through R3. So I am writing for the loop 3. That you have to remember always. Then the loop kaga நம்ம எழுதுறோமோ அந்த current first வந்துரும். So R3 into I2 is the current flowing through the resistance R3 minus, because it is common to both. So I2 into I1. So right hand side you do not have any source at all. So adnala right hand side equal to 0. So this is what we have written it here. So first loop equation, second loop equation எழுதிருக்கோம். அப்புறம் நம்மளுக்கு தெரியும் simultaneous equation எப்படி solve பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு. So based on solving the simultaneous, based on the procedure of solving a simultaneous equation, we'll get some expression. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா R1 plus R3 into I1 இருக்கும். இங்கே வரும்போது we have your expression like R3 plus R4. Sorry, this is R2. R2 plus R4 plus R3 into I2 minus R3 into I1 equal to 0. So you find out which is a common term available here. Cancel out. After cancelling, you will get your voltage as V1 and I2 value you can find out. So you can write it as I2 here, which is common over for all the terms. R2 plus R3 plus, I'm not solving fully. We have to move on for the software tool. So R3 plus R4 minus R3 into I1 equal to 0.
இங்க இருந்து எடுத்துக்கோங்க. So here we have R1 plus R2 into I1 minus R3 into I2 equal to V1. Okay, so this is the two equations you do have. So solve for this equation as usual. However you do it with a simultaneous equation, considering R1, R2, R3 எல்லா வேல்யூமே 1 kilo ohms எடுத்துக்கோங்க. That will be easy for you for ஈஸியா நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு ஆன்சர் செக் பண்றதுக்காக வேல்யூஸ் கம்மியா எடுத்திருக்கேன். So I have taken R1, R2, R3 and R4 equal to 1 kilo ohm and my input voltage is 1.5 volts. Solve that equations. Once you solve this equation, voltage drop across R4, which is your output voltage, it is measured to be 300 millivolt and output current வந்து 300 micro ohm. Okay, இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. We'll solve it. So this is the template of the Tinkercad tool. Actually, I have already logged in. நீங்க login பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா hope my voice is clear, sir. Hello, ma'am. Voice clear, ma'am. Yes, Okay, ma'am. okay, sir. Thank you, sir. So you can see, you can type Tinkercad in the browser. So you'll get it like this. You click over it. Tinkercad.com, you can go directly or else put it in the browser and get it from mind to design in minutes. So this is the motto of them. So you can join now, means it will ask whether you are a student or a staff. You can go for a staff plan, so that will be better for you because you'll have more options to learn. As I have my account already, I can just log in. So you can sign in with your Google account also, whichever it is, whichever you prefer, you can do it. You can log in. Once if you log in, you can see the palette however I have shown earlier. So the left hand side column, you will be having an options. Either you want to go for a 3D design or you want to go for a circuit design. இந்த மாதிரி options left hand sideல இருக்கும். நம்ம இப்ப circuit design போறோம் அப்படின்னா you can choose the circuits. You can click over the circuits here, or else if I am going for a 3D modeling or a 3D printing, in that case I have to go for a 3D design here. And here you can have an options. You can go for creating either you want to teach or you want to learn, like that. So there are multiple options here. So இங்க வந்து நீங்க class கூட create பண்ணிக்கலாம். You can have a class of your own, and then also you can check how many students have registered for that. I'll show that also at the end. So now we'll move on here. Here you can have to first we'll see the circuits. Okay, so இங்க circuits and click பண்ணிக்கோங்க. Click பண்ணிட்டு அந்த blue இங்க வரணும். But you require a very good internet. That is the problem with this. So whatever you have done already will be stored in the cloud always. So you need not save the circuit whichever you are trying out. So நம்ம பாதியில ஏதாவது பவர் போயிடுச்சு இல்ல நடுவுல டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சுனாலும் ப்ராப்ளமே கிடையாது. It will be keep on saving in the cloud however you do in parallel. So here create a new circuit.
I request the participant to mute the mic. So this is how it will looks like. Now you can see in the leftmost, you have an options how to rotate your component whichever you want, and you can delete that component also. This is for undo and redo purpose, and this you have an annotation. Suppose if you are designing a circuit and you want to share that circuit with any of the person, you can give a note to that person. ஸோ இது இந்த போர்ஷன் வந்து ஆசிலேட்டருக்கு, இந்த போர்ஷன் ஃபீட்பேக்குக்கு, இந்த போர்ஷன் வந்து இன்புட்க்கு, இந்த போர்ஷன் அவுட்புட்க்கு, அது மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் கன்வே பண்ணணும்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா, in that case you can use this annotations also. This is for viewing a circuit, and here this is the options available for the palette. ஸோ நீங்கள் அந்த wire color நம்ம மாற்றிக்கலாம். You want to distinguish the color for the supply as well as for the ground. In that case, you can choose this color palette and you can do it. Or else if you are going for any 2 to 4 encoder இல்ல decoder அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா, ABC you want to identify the output distinctly. By the time you can give different colors also for the output. So for that purpose also you can use this color palette. And here there is an option for wires. So here you can use the normal wire, single strand wire நம்ம கனெக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்ல பிரெட் போர்டில். ஸோ அந்த மாதிரி வயர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் த frequently used component which is available here. And here this is like your hookup wire which we use it for digital பர்பஸ்க்குலாம் நம்ம ஒரு பேட்ச் கார்ட் போடுவோம்ல, அந்த மாதிரி இருக்கும் இது பார்க்கறதுக்கு. அண்ட் திஸ் இஸ் யுவர் அலிகேட்டர் விச் வில் யூஸ் டு சே அஸ் அ crocodile clip. இந்த நம்ம சிஆரோட ப்ரோப்ல அதர் எண்ட்ல இருக்கும்ல, தட் இஸ் வாட் this is alligator clip. And the last one is your automatic clip. So automatic clip in the sense, if you want to connect any 2 points, you can just click over that point. எந்த சைடு ஒரு எண்ட்லேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக வயர் அதுவே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுத்துடும். ஸோ தட் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் யுவர் ஆட்டோமேட்டிக். And here you have an options, either this you'll be using when I am going for any programming part. So now I do not have any microcontroller over here or any Arduino, so it will not be available. So நம்மளுக்கு அப்ப இப்ப கிடைக்காது. Later you can see. And here these are the components available, and here this is component list. I'll show you while doing it. And here there are two options, either you can go for basic or all. So basic ன்னு சொன்னீங்கன்னா the resistor, capacitor, inductors இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கீழே லிஸ்ட் ஆகும். LEDs, ரொம்ப பேசிக்கான sensors, whichever be the passive component, those components, as well as the multimeter, power supply units, all such things will be displayed over here. So if I'm going to choose all, in that case, all the components like programming components, LCD display, in the madri SPST switch, TPST switch, like that, all the components will be listed over here. So it's preferably you can go for all. In the category components list la neenga evume all vechittu adukapra inga search panninga, I think that will be easy for you. Okay. So now here, now what we are going to do is we are going to verify the circuit whichever you have seen already. Okay. ஸோ நம்மளுக்கு எத்தனை ரெசிஸ்டர்ஸ் வேணும் நம்மளுக்கு இங்கே வந்து we have taken 1 2 3 4 resistors we require, and you want one voltage source and you want one multimeter. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ நம்ம இப்போ போகும்போது I should click it here, resistor, breadboard. I should take breadboard here. You have an option again. You can go for mini breadboard, small, and the size நம்மளோட circuit size எது இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பிக் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் கிளிக் இட் அண்ட் தென் drag over here to the pane. It will come automatically. So that is not an issue. So நம்ம நார்மல் பிரெட் போர்டில் எப்படி பார்ப்போமோ அதே மாதிரி இருக்கும். You have all the lines over here in the top as well as in the bottom, which you can use it for the power supply as well as for the ground. And in the center you have a clip, so that will segregate the points available above and below. And then I require a supply. I'll go for 1.5 battery itself. That is, I think that is sufficient for us right now. As my input is only 1.5, I'm taking this.
So this is my multimeter. This is your resistor available. Again, how many resistors you want? You want 4 resistors, right? You can have a copy of it and you can place it over here. So one thing you can note it down. You can see the color coding of your resistor. So you just click over that resistor. You can see the value which is given over here. இங்கே வந்துட்டு நம்மளுக்கு value 1k தான் எல்லா resistance-க்கும் எடுத்திருக்கோம். So already it is 1k only. You need not change. So resistance 1 is with the value of 1 kilo ohm. Here I can change the value also. See, I'm changing to 2.2k. Okay. So inga color mararda. Can you see? Hope you can see. Yes. Yes, ma'am. Yes. Thank you, Kalani. So you can see the color change also. So you can according to the value whichever you're choosing, accordingly the color coding of that resistor will also change. So you can identify whether you're taking the right value or not from the circuit itself. So arrange your resistor however you have seen in the circuit. You can rotate it. Click on the resistor and then rotate. Drag the resistor, place it on the breadboard. So this is my initial experiment. So I'm doing it slowly. Later, once you start doing, you can do it in a multi-fast of compared to me. So I placed all the resistor. Now this is my, you can hover over the battery. Here this is my positive terminal. Hope you can see there is red color over here and this is black color. So you can have a ground in this line, lower line. So I'm giving like that. Place it. You can see the square circle, right? That shows the connection has been established. And the square circle inge vanduthuna, it means that connection has been established. So all these lines are connected. You can see when I place it over here, the green line show a interlink of all the dots available in the breadboard. So it means that all are interconnected. Now the positive terminal I'm going have to connect here as per our circuit diagram. You can neatly draw. I am not taking time to draw neatly, just I'm drawing it. So now I want to distinguish the positive supply and the negative supply terminals. So we can change the color. Just click over here, choose black color for my negative terminal and click over here and choose the red color for the positive terminal, right? So now it is very evidently seen. So this is my positive terminal connected to one end of the resistor and this is negative terminal which is connected to the common terminal of both the resistor. நம்மளோட circuit எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி இருக்கும். So the common terminal, we have one negative terminal of your supply, one end of your R3 resistor and one end of your R4 resistor, right? இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா multimeter connect பண்றோம். So multimeter, where do I connect? I want to first see my voltage across R4. அப்போ voltage across R4 means இங்கேயும் நம்ம terminal problem இருக்கும். Here you can see this is positive terminal. You can just keep your cursor over the terminals available if you are not able to identify which is your positive or the negative terminal. Just இங்க இந்த மேலே வச்சிங்கன்னா அது positive காமிக்கும். அதே மாதிரி இங்க வைக்கும்போது இங்க negative காமிக்கும். So just drag for your convenience wherever you want to place it.
I'm not able to connect it directly, so I'm interconnecting it. I'll show with a crocodile automatic connection later. So this is the connections we have established. Now we are going to go for a start simulation. See, நம்மளோட answer 300 millivolts. This is our answer. Design value 300 millivolts. So நான் அதில் current measure பண்ணணும் அப்படின்னா you have to connect your what to say? You connect your ammeter in the series arm. As it is our voltage, you are going to connect across the resistor. If I want to measure what is the current flowing through the R4 resistor, in that case, I have to connect it in the series arm. Now, I want to use this multimeter as a ammeter. I can change it here. Double click over that multimeter. You have an options here. You can change here. Ammeter rating maru. This is across, so it is showing 300 micro ohms. I'll show with in series, that is the right way. So this is across the resistance. So this is 357 ohms. Okay, so now what we are going to do is we are going to first we have seen voltage. Exactly, however we have calculated நம்மளோட calculation என்னவோ அதே கிடைச்சது 300 millivolts. Now we have to check what is the current passing through the resistance R4. So current, when you want to measure the current, you have to connect the ammeter in the series arm. So here, where do I connect? Now I have to connect the ammeter in between this junction. I'll remove the connections here. Now I can use this. But it sounds odd as our circuit is very small. Go for a simulation now. $300 microamps. நம்மளோட design value. See, 300 microamps. Exactly. However, you have calculated theoretical value என்னவோ அதே value இங்க கிடைச்சிருக்கு. So you can use this for analyzing a circuit, electric circuits, any of the electrical circuits. You can verify Kirchhoff's law. You can verify Thevenin's theorem. You can verify Norton's theorem. This is a very basic T circuit I have taken to show how does it works. ஸோ நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன வேணால் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து நான் சப்ளை கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா? ஸோ சப்ளைக்கு பதிலாக நான் பேட்டரி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பேட்டரி யூ கேன் யூஸ் அ சப்ளை ஆல்சோ. தட் ஐ ஷோ இட். Now I want to save. Automatically it will get saved, and you want to save this with an appropriate name. Means click over here in the மேல and the leftmost corner near to the logo you have an option. I can type it some name and keep it. First program, something I can give. So it will be available later available. Now you want to go for the next program. So next circuit நம்ம போறோம் அப்படின்னா then you have to click on the logo once again. You will get back to the screen over here. Whatever you have done it already will be available here. ஸோ நம்ம முன்னாடி இப்போ ஃபஸ்ட்டுன்னு ஒரு சர்க்கியூட் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ அந்த சர்க்கியூட் வந்து இங்கே அவைலபிளாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ you can simulate that circuit by clicking on it once again. If you want to do that experiment once again, you can click over this. It will ask tinker this.
So who has created this design? If you are copying from someone else also, it will be evidently seen. Designed by ன்னு சொல்லிட்டு யார்கிட்ட இருந்து நீங்க ப்ரோக்ராம் எடுத்தீங்களோ இல்ல சர்க்யூட் எடுத்தீங்களோ அவங்களோட பேர் இங்க காமிக்கும். Suppose if you are creating a design and you are taking my design and you are using in your login, so it will show designed by so and so. So tinker this ன்னு சொன்னா it means that you can start applying this for simulation once again. So on the palette போயிடும், திரும்பி நம்மளோட work plane போயிடும். So you can simulate it once again with the different values and verify. So next வந்து see நம்மளோட அந்த work planeக்கு டைரக்டா வந்துரும் tinker this ன்னு கொடுக்கும்போது, and you can go for start simulation and everything. We'll go for the another example. So this is another example. We have an timer circuit. Hope all of you are familiar with your timer circuit. We'll go for the timer circuit. So astable multivibrator is one form of square waveform generator which can generate a signal of its own. It can generate its own square waveform. So you see the connections. You have your connections like 4 and 8 is being shorted and it is being given to a supply voltage. The same way, here it is 2 and 6 is also shorted and it is being connected to the resistance of R2, and without you can proceed. Shriya. So now what is your next part is, I'll go for a rectifier and then this is little bit time consuming circuit. We'll go next to it. So this is your digital circuit. I'll show very basic digital circuit, how to use it. All of you are familiar with the IC, is it not? So 7432 OR gate IC. It's a quad 2 input logic OR gate IC. You are going to give input to pin number 1 and the input to another input to pin number 2, and output is going to be taken from pin number 3. So இது நம்ம ஒரு செட்டுக்கு மட்டும் தான் பார்க்க போறோம். We are not going to see for the entire circuit. So this is an example only how to implement your digital circuit. So in the digital circuit, you require a multiple connections if you go for multiplexer or encoder circuit or for counter circuit. So for all these circuits, what you require is you require more number of the patch cords which is available there for connecting, and all the ICs also available, and you have a very big breadboard also. You can manage the positions of the ICs in that breadboard. So இதுதான் நம்ம செய்ய போறோம் இன்னைக்கு. This logic is already known to you, just refreshing. So if any one of the input is 1, the output is going to be 1. Okay va? So அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா here I'm going to take OR gate IC. I should choose all. Okay va? OR gate IC. Here I'm taking OR gate IC. Okay. So you can see the dot, however it is appears in the hardware, the same thing is available here also. இங்க ஒரு டாட் இருக்கும். நம்ம இதுல இருந்து தான் 1 2 3 யூசுவலா கவுண்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். And you require a supply. So this is my power supply. I can pick it and place it here. So I require an SPST switch. So this is for the purpose of setting 1 or 0. For that purpose I'm taking. The top portion is for on and the bottom portion is for off. We want to see the output, whether it is 1 or 0. For that purpose I'm taking an LED. You can change the color of the LED by clicking on that LED. You have an options here.
red, yellow, orange, blue அந்த மாதிரி கலரா காமிக்கணும் அப்படின்னா you can use it. When do you use such type of color change in the LEDs? When you go for traffic light designing, or you want to go for an encoder part, you want to identify which is A, which is B, which is C, which is D. By the time you can choose different color for your outputs, and it will be need to identify your output also. So you require a breadboard to place all your components. Is that anybody doing in parallel with me? யாராச்சும் parallel செய்றீங்களா? So I see, however, you connect it in the lab the same way. நம்ம சென்டர்ல வைப்போம் இல்லையா? So அதே மாதிரி you have to place it in the center of your breadboard, and here you have your SPST switch, and here you have an LED. Here what we are going to do is, you are going to have this is your negative terminal of your supply, and this is your positive terminal of your supply. We are going to have a common point. With that common point, we are going to connect. So my input 1 and 2 has to be connected to this supply. சரியா? Oh, sorry. So this also you can check. This is your anode part and the cathode part. Place the cursor on the leads of your LED. You can see this is your bent portion is your anode part, and somewhat straight portion is your cathode part. Okay. So cathode, I'm going to connect it to the negative terminal, and anode, I'm going to connect it to the pin number 3. So all by brackets it should come. So here, one I should connect it to pin number 1. நம்மளோட first input வந்து SPST ஓட first pin கொடுத்திருக்கோம், and for second pin we have to connect it to pin number 2 of the IC. Pin number 3 வந்து LED ஓட anode க்கு கொடுத்திருக்கோம், and LED ஓட cathode வந்துட்டு ground பண்ணிருக்கோம், and supply have to be provided for your IC. So pin number 7 ground பண்ணோம், and pin number 14 வந்து supply க்கு. See, VCC is for pin number 14, and 7 you have to ground it. The same logic will apply here also. So this is my pin number 7, which has to be provided to the supply, and pin number 7 here, it has to be given to the ground. And this is pin number 14 to be provided to the supply.
so let me ensure whether it is in contact. Then 1 and 2 you have to short circuit. After short circuiting, you have to connect it to the plus 5 volts. You can draw very legibly if you are using mouse. As I'm drawing with the touchpad itself, it is coming like this. The last line. Take time. When you go for the Arduino part, it will be very easy for you because you don't require this much of circuit interconnections. And moreover, if you practice it, it will come very easy. As I am so now we'll start the simulation. 5 volts is being set, and here input, both the inputs are off. Ah, it has been blasted. Hope you can see this. So it means that I have connected this LED directly to the pin number 3. So that I should not do it. I have to connect one resistance. Via that resistance, it has to get connected to the IC. If I'm connecting this IC directly to the LED, in that case, it will increase the rapid flow of current, so that it will damage IC. So that is இங்க ஒரு blast symbol தெரியுது இல்லையா, so that shows the IC has been blasted. It means that there is more flow of current, so this has to be avoided. So I made a mistake. So here I should introduce one resistor. So this resistor I can connect it in between these two lines. நம்ம டைரெக்டாக ஆனோட்க்கு கொடுத்துருக்கோம். This is 1 kilo ohm. Instead of 1 kilo ohm, I can reduce it to ohms and make it as 560. Okay, now I'll start simulation. See, now there will not be any harmful current for your IC, so it will start glowing. Your LED starts glowing. Your one of the input is high, so your output is high, and I'll make it both inputs as high. Again, that will also high. If I make both the inputs as low, the LED will switch off. Hope you can see. So இங்க கொஞ்சம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். So if I switch on both high, it will be start glowing. So you should not connect your LED directly to any of the ICs. That is the thing. I forgot it. You have to remember. So now you can change the color of the LED also. Press it over here. Blue color. So in the blue color, you can see the glowing of a light very clearly. So just put it off. Green color or orange color, whichever you feel like adding in the circuit, you can change it. So this is the implementation of your digital IC. So only one logic gate I've shown. Similarly, you have multiple logic gates is also available. All the logic gates you can verify it. So instead of connecting with a breadboard, using a breadboard, you can connect it directly also. That is also possible. It is not mandatory that you have to use your breadboard all the time. So whatever be the signal you are using it, you can see here. ஸோ எவ்வளோ நம்ம வோல்டேஜ் வேரி பண்ணிக்கணுமோ அத்தனை இப்போ நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன், வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் 12 volts. ஸோ தட் இஸ் நாட் அன் அட்வைசபிள் வோல்டேஜ் ஃபார் த ஐசி. அகெயின் இட் வில் பிளாஸ்ட். You can see the blast symbol over here.
So when you're designing for any new circuit, you can verify the operation of the circuit using a Tinkercad very easily. ஸோ நம்மளோட டாலரன்ஸ் லெவல் அந்த சர்க்கியூட் எவ்வளோ வோல்டேஜ் தாங்கும், எவ்வளோ கரண்ட் வந்து பேர் பண்ணும் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் டூல் வெரி, திஸ் டூல் இஸ் ப்ரிஃபரபிள். இந்த டூல் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் அந்த வோல்டேஜ் வந்து கம்மி பண்ணும்போது இட் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் இட் அப்ராப்ரியேட்லி, டில் 6 இட் இஸ் ஒர்க்கிங் ப்ராப்பர்லி. ஸோ அதுக்கு மேலே நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அதால் தாங்க முடியாது, அது வெடிச்சு போயிடும். So in the same way, correspondingly, you can have your current also here. So what is the current rating during that time? So that will also available here. So this is the power supply unit that is being associated with the Tinkercad. So number idu or basic circuit again. So I'll show the function generator, how to use the function generator and the oscilloscope. Stop simulation. Till now it is okay. Is that I'm going very slow? Till now it is okay, Kalaivani? It's okay, ma'am. Ma'am, okay, ma'am. Okay, ma'am. Ah, okay, okay. Thank you, Kalaivani. இனி ஒரு சர்க்கியூட் மட்டும் பார்த்துட்டு then we'll move on to the Arduino. So I'll take functions and here I have to choose all. Function generator. So you can see the function generator available. However, we'll use it in the lab. நம்ம லேப்ல இருக்கிற மாதிரியா எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் அதுலயும் அவைலபிளா இருக்கும். And we'll go for an oscilloscope similar to that of your CRO. நம்மளோட CRO மாதிரியே இருக்கும். This is our oscilloscope, right? So here you can see the options available here. It is square waveform. நீங்க அதை click பண்ணீங்கன்னா the options என்னெல்லாம் நம்ம செட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதெல்லாமே கிடைக்கும். So here you can see this is your square waveform, this is sinusoidal, and this is your triangular waveform option available. Whichever be the waveform you require, you can click over it. So இப்போ எனக்கு square வேணும் அப்படின்னா நான் இங்க click பண்ணிக்கலாம், triangular வேணும்னா இங்க click பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி. And you have an options to adjust your frequency, amplitude, DC offset. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த இந்த மூணு ஃபீல்டுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு, ஆம்ப்ளிடியூட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் டிசி ஆஃப்செட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் நவ் ஐ எம் சேஞ்சிங் திஸ் டிசி ஆஃப்செட் டு 0 and then I'll proceed. Okay. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா டைரக்டா ஜஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு connect a CRO with a function generator. So this is our CRO. You can see the squares over here. So it is similar, exactly it works in the similar way however we used to have in the CRO. So ஒரு குட்டி குட்டி ஸ்கொயரும் ஒரு யூனிட்டை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் இல்லையா. So what is that unit is assigned for? That unit is assigned for 100 milliseconds. It means that 1 unit equal to 100 milliseconds. Now we can change panikla. You can go for microseconds, you can go for picoseconds, you can go for seconds, whatsoever you require that you can connect it, you can choose it here. The same way, 1 unit can be varied to 20 milliseconds or 50 milliseconds like that. And you can name it also. If you are having a multiple CROs, if you are going to use multiple CROs, you can name it here also. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த black color லைனும் இந்த black color, that is negative terminal of both the devices we are connecting. And the positive terminal also we are connecting. Okay, that's it. அவ்வளோதான். What you are going to do is start simulation. So நம்ம start பண்ணிருக்கோம். You can see the square. So in the square press பண்ணிருக்கு 1 kilohertz and it is 5 volts amplitude. Here you can see boxes of
எத்தனை boxes 2.5 மேல இருக்கு 2.5 கீழே இருக்கு. So it is collectively 5. It means that 1 unit equal to 1 volt in set ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். And here this is 1 kilohertz. This is set for I think 0.5 ல set ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 20 microseconds ல இருக்கு. So you can vary it. I can change it to 1 millisecond. Is it clear now? நம்மளுக்கு one you can see 1 millisecond means 1 kilohertz is frequency. So time period is 1 by f, which is equal to 1 millisecond. So one box it is equal to 1 millisecond. So or else you can say 1 unit equal to 1 millisecond. So it shows that one cycle will be accommodated within 1 square. ஸோ நம்ம இன்னும் கூட எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா யூ கேன் செட் இட் ஃபார் 0.5 மில்லிசெகண்ட்ஸ். இப்போ நம்மளோட ஒரு சைக்கிளோட டியூரேஷன் என்ன, ஒன் சைக்கிள் டியூரேஷன் ஈக்குவல் டு 1 millisecond. ஒன் சைக்கிள் இன் த சென்ஸ் யூ ஹேவ் போத் positive half and the negative half. So one complete cycle equal to 1 millisecond, which can be accommodated within 1 square itself when you are choosing the time for division is 1 millisecond. Now I am changing it to 0.5. So it means that one box equal to or one unit equal to 0.5. So I have positive cycle 0.5 and negative cycle 0.5 millisecond. So collectively this is 1 millisecond, which is one cycle of the waveform being generated. So நம்ம ஒரு complete cycle நம்ம பார்த்திருக்கோம்னு அர்த்தம். So in this frequency நான் change பண்ணிக்கலாம். I can change my frequency. So appropriately your waveform will also change in the CRO, which is your oscilloscope used here. I can choose the sinusoidal signal. So immediately it will change. I can choose triangular waveform, that will also get changed. I can increase the amplitude also. See, amplitude can be increased. And this is the DC offset, which I have set it to 0. நம்ம முன்னாடி DC offset 0 பண்ணனால அது அப்படியே இருக்கு. So you can go for a very basic operations like rectifier circuit. Rectifier circuit la illa romba nalla paakalam. You can set your frequency to 50 hertz here approximately. Same as the frequency of your AC signal, and then you can work it on with the rectifier circuit. So it will show so clearly. I have to set it for 50. இங்கே டைரக்டா நான் போட்டுட்டேன். Stop simulation. Here I will set it for 50. Okay, the 50 hertz நான் செட் பண்ணிருக்கேன். Can adjust it. I think if I set it for 10 milliseconds. So இப்போ நமக்கு இங்க sinusoidal செட் பண்ணிட்டோம். What is the purpose now? You want to check the rectifier circuit. So rectifier circuit, basic rectifier circuit வந்து you know input signal has to be given to your anode if it is half wave rectifier, anode of the diode, and the cathode of the diode has to be connected to the resistor, and the resistor has to be grounded. So what we'll do is we'll take components, we'll move it here. Your diode will appear as though it is IN414 IN007 இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி காமிக்கும். Zener இங்க காமிக்கும். I'm taking a diode here and I'm taking a resistor. Again should connect a resistor. Via that resistor only it has to be connected to the circuit. So the resistor, it is 1 kilo ohm. Okay, that is tolerable. So this is you can see the line here. So this represents your cathode.
So how do I connect now? This is my function generator input. I should connect it to the I should connect this to the anode of the diode. Okay, and cathode I have to connect it to the. I'm not connecting it properly as I'm not using a breadboard. இல்லைன்னு இங்க கொடுத்துருக்கோம். Sorry. It's like the circuit, whichever it will be like this. இது நம்மளோட AC input and we are connecting a diode over here. Cathode of the diode we are connecting to the resistor, and the other end of the resistor we are connecting to the common ground. Here this will be the CRO you are going to connect across this. இந்த connection தான் நம்ம இப்போ பண்ணியிருக்கோம். This is my AC input and this is my CRO, right? So this is my supply. Supply is being connected to the anode of the diode. Cathode of the diode we are connecting to the resistor, and the resistor ஓட other end வந்து ground பண்ணியிருக்கோம். The ground common ground எடுத்திருக்கோம். And the one end of the resistor is being connected to the positive terminal of your CRO, right? Now we'll start simulating. See, half-wave rectified output. So if you reverse the polarity of the diode, you can get a negative inverse of this. So you can go for designing any type of circuits using any analog as well as the digital circuits using this Tinkercad conveniently. So next we'll go for an Arduino. ஒரு குட்டி program தான் Arduinoல. I think that will be helpful for you to do it further programs with respect to the Arduinos. So just a brief introduction of your Arduino. So many of you are familiar with your microcontroller and Arduino. I'm not saying anything new, but just a refreshing. So you can use your Arduino. Still now Arduino, how do you use this? You can go for an embedded C programming for programming your Arduino and see the output, and for implementing any of the circuits whichever you have designed. ஏதாவது ஒரு applications-க்கு நம்ம Arduino use பண்ணி நம்ம செஞ்சிருப்போம். So you can verify your circuits of your Arduino very easily using this Tinkercad. So you need not write your script also. So very basic thing if you want to perform, it will do of its own. So script வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் எழுதிட்டு இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. So just pick and place all the components. Basically இந்த components வச்சு இந்த experiment தான் நம்ம செய்ய முடியும் அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா? So automatically it will generate a code of its own and it will try to help you out to get the output. For example, a blinking of LED தான் நம்மளோட basic experiment இருக்கும் microcontroller பொறுத்த வரைக்கும். So the same thing will happen here also. We'll just, if I am going to place one LED and connect it to the Arduino, so automatically the Tinkercad will think that you are trying to execute the program in such a way in order to make that LED glow or in order to make that LED blink. ஸோ ஒன்று பிளிங்க் பண்ண வைக்கணும், இல்லைனா எரிய வைக்கணும் எல்இடியை, இதுதான் அது செய்ய போகுது அப்படின்னு நினச்சிட்டு அதுவே ஒரு கோட் கொடுக்கும். அந்த கோடு அழகாக ஜென்ரேட் ஆயிடும். ஸோ நீங்கள் வந்து அதில் அட்ஜஸ்ட் மட்டும் பண்ணிட்டா போதும். ஸோ திஸ் இஸ் தி லாஜிக் ஆஃப் யுவர் Tinkercad with respect to the Arduino. So these are the different type of the Arduino boards available. So basically we are going to use this Arduino Uno board only we are going to use, and Mega or Arduino BT, Nano, these are the things or alternative Arduino boards available. So LilyPad is the one which is being used along with the fabric materials.
So this is very good actually. So this is the structure of your Arduino. Why I am showing this is when you are doing the simulation, just you want to recollect which are the pins that you are going to use it for interconnecting. I assume that most of you are familiar with Arduino. If not, also just have a glance of it so that you can just proceed with the program. இது மாதிரி ஒரு சிம்பிளான விஷயம் இருக்கவே இருக்காது. ஆர்டினோ வச்சு தான் நம்ம நிறைய ப்ரோக்ராம் சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் செய்வோம். And this will be the very good tool. Hope it is being emerging out now. So you does not require any license. You does not require any memory space for installing in your system. உங்களோட மொபைல்ல இருந்து கூட நீங்க செய்யலாம். அவ்வளோ ஈஸி இது. So this is the structure of your Arduino Uno board, and here you will be having an Atmega microcontroller, and this is the some serial programming for this. This will be provided for the serial programming, and here this is your USB port. It will be appear in the Tinkercad as such I am showing here. So நீங்க Tinkercadல நீங்க ஒரு Arduino Uno board எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா it will appear as though this is the actual real board. இந்த ரியல் போர்டில் எப்படி உங்களுக்கு தெரியுதோ இதே மாதிரி தான் அங்கே சிமுலேஷன் டூலையும் தெரியும். So you can see the pins available. So you have 13 pins available here, and 2 will use it for 14 pins available, and you have your first 2 pins is for transmission purpose, and here you will be having an analog pins, and here you'll be having a supply voltages and the corresponding ground also, and this is your AC socket, and this is your USB port for the power supply. You can use this any of these two for the power supply purpose, and you can see the tilde symbol over here. Meaning on the tilde symbol பார்க்கலாம். I think this will be much clear. So this is for the power supply. இதுவும் 1 and 2 power supply க்கு you can use USB port for power supply, or you can use an AC input for the power supply. Both supply எடுக்கிறதுனாலும் எடுத்துக்கலாம். And you can see these are the pins available for the digital output, and this is your reset pin, and this is the LED which will help you to know whether transmission is going on or reception is being done. And here this is the power supply LED which will start glowing once you perform the operation, and this is your microcontroller, and this is the supply and the ground pins available with respect to the board, and these are the analog inputs. So A0, A1, A2 அந்த மாதிரி A5 வரைக்கும் இருக்கும். 6 analog pins available இருக்கும். இங்கே நீங்க பார்த்தீங்கன்னா you can see these are the digital pins, but still some of the pins pin numbers is being associated with tilde symbol. So பக்கத்துல pin number பக்கத்துல ஒரு tilde symbol நீங்க பார்த்துட்டே வரலாம். 3, 5, 6 and 9, 10, 11 அது பக்கத்துல ஒரு tilde symbol தெரியும் இந்த மாதிரி. So that denotes these pins can be utilized for pulse width modulation purpose. So specifically you can choose those pins when you go for the pulse width modulation. Otherwise you can choose any of the pins. It is not like restrictedly it is utilized for power PWM applications alone. You can use it for the digital, any of the digital application, but exclusively choose these pins when you go for PWM. And so here it can take both your analog data as well as your digital data. So these are the types it can support. So whatever be the programming you're going to do with the Tinkercad, it will support this sort of types with respect to the variables you're going to use. You will be this is a part of your embedded system. So embedded system is an integration of your hardware and the software. So now right now we are not going to integrate a hardware with the software and you are going to check. We are going to purely concentrate only with respect to the simulation alone. So you can, in the real time, when you are going to implement this project or any of the small projects you are designing, you can have a hardware part, which is your Arduino board, and you can interface that Arduino board with the system where you can program that Arduino using an embedded C. So these are the operators available all generally, and will not say program actually. When you come to the embedded C,
associated with the Arduino, we'll say sketch. So நம்ம யூஸ்வலாக ப்ரோக்ராம் சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ ப்ரோக்ராம் சொல்கிறதுக்கு பதிலாக sketchன்னு சொல்லுவோம். However, we used to say as netlist in PSpice. In PSpice, when you write the coding, we'll not say it's a program. We'll say it's a netlist. So netlist-ன்ட்டு சொல்லுவோம். Hope you can recollect it. So we'll say netlist. So when it comes for the program in the PSpice, so PSpice la program எழுதும் போது we call it as netlist. Whereas when you are going to write any coding with respect to the embedded C associated with an Arduino, we call it as sketch. இந்த மாதிரி கோடிங்ஸ் நம்ம ஏதாவது எழுதினோம் அப்படின்னா we call it as sketch. ஓகேவா? ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம சியில் எப்படியெல்லாம் சின்டாக்ஸ் இருக்குமோ அதே மாதிரி சின்டாக்ஸ் தான் இங்கேயும் இருக்கும். த ஒன் திங் யூ நீட் டு நோ இஸ் வென் யூ ஆர் ஓப்பனிங் யுவர் programming code, so immediately these two will be available, void setup and void loop அப்படின்னு available இருக்கும். So within this curly braces only we'll start typing our code whichever you want to implement it. So by default these two things you have to use it. So this setup is essential in order to initialize. Suppose if you are using a serial monitor, நம்ம அந்த serial port யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டா நம்ம வந்து இதை வச்சுக்கணும். What to say? You have your setup void அது வச்சிருப்போம். So the same way if you want to execute some other program, logical programming, in that logic whatever you want to implement it, that should come inside this loop braces. I'll show the code structure. So this is a very basic program that you're going to do it. Blink sketch, blink program சொல்ல மாட்டோம். We'll call it a sketch. And here you can see these are the pins available. In the 0 இந்த ஆரம்பிச்சு இந்த 14 pins இருக்கு இல்லையா? So that will be utilized for the digital output, and A0, A1, A2, A3, so on up to A5 will be utilized for your analog inputs. So only these are the data we normally use it. These are the functions normally we'll use it. Pin, this is the syntax you have to follow always. Capital M you have to do. Digital read or write, whether you want to read or you want to give it as an output or you want to take it as an input. Accordingly you have to use the digital read and write function. Similarly, how much time you want the LED to glow, so that will be given within a bracket provided for the delay function. So whatever be the value that you are assigning inside the bracket, that will be taken as a value in milliseconds. Code எழுதுறச்சே delay of 1000 கொடுத்தீங்கன்னா it will take it as 1000 milliseconds. If I want to take it as if I want to execute the program and I want to make the LED glow for 1 second அப்படின்னா நான் bracketல delay of 1 second அப்படிலாம் கொடுக்கவே முடியாது. So I should give it as 1000 delay of 1000 அப்படின்னு கொடுப்போம். So it is delay of 1000 in the sense, if I am writing like this, delay of 1000. So what does it mean? It means that whatever be the value that is given inside the bracket will be taken in terms of the milliseconds. Appo I'll have 1000 into 10 to the power of minus 3 seconds. This is my answer, actual value. So this will get cancelled and finally I'll get the value, my required value as 1 second. So this is how we'll proceed with respect to the coding of an Arduino using a Tinkercad or with an embedded C whatsoever. So here in the same way, இங்க digital read இருக்க மாதிரி analog read க்கும் analog write க்குமே இருக்கும். So இது வந்து ரொம்ப குட்டி program. சும்மா நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒரு LED கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஏதாவது ஒரு பின் கூட. Positive terminal will connect it to any of the pins available here. As pin number 13 is very closer to the ground, I've taken this 13 pin. So I'm using this, which pin I am going to use and which mode I am going to use. So first pin அதுக்கப்புறம் mode. So எந்த pin நம்ம யூஸ் பண்றோம்? Pin number 13 யூஸ் பண்றோம். So in which mode you are going to use it? Input mode or output mode? I'm using it as output mode. So similarly, so this part is over.
So how I am going to take my input or I am going to provide my output, that I have to mention within the setup. And the setup function இருக்கு இல்லையா? So அந்த setup function குள்ள நீங்க first சொல்லிடணும். நீங்க serial interfacing வழியா data எடுக்க போறீங்க வாங்க போறீங்களா, இல்ல you are going to interface any of the devices or you going to provide any of the output device like LCD இல்லனா LED display, எது யூஸ் பண்ண போறீங்களோ that you have to define it over here. ஸோ அதுதான் நம்மளோட இனிஷியல் செட்டப்பாக இருக்கும். தென் யூ ஹாவ் டு மென்ஷன் என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்றத யூ ஹாவ் டு டிஃபைன் இன்சைட் த லூப். ஸோ வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ, டிஜிட்டல் ரைட். ஸோ எந்த பின்க்கு எழுத போகிறோமோ ஃபர்ஸ்ட் அது. ஸோ ரைட் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு ரைட், யூ வாண்ட் டு மேக் தட் எல்இடி க்ளோ, எரிய வைக்க போகிறோம். ஸோ ஐ எம் கிவிங் இன்புட் அஸ் ஹை. ஸோ 5 volts ஃபஸ்ட்டு கொடுப்பீங்க. ஸோ I'll write it as high. If I'm going to give it as high, it means that you are giving a supply of 5 volts to the pin number 13 அப்படின்னு அர்த்தம். பின் நம்பர் 13 கூட என்ன கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், எல்இடி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ நம்ம கொடுக்குற 5 volts வந்து எங்கே போகும் அப்படின்னா எல்இடிக்கு போகும். Again, we have to remember, you should not connect your LED directly to the pin of Arduino. முன்னாடி நான் பண்ணேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது. So you have to connect via a resistor to the IC whichever you are using. Then you have to go for digital delay. So எவ்வளோ நேரம் அந்த LED glow ஆகணுமோ that much time I have to mention it here, 1000. So again recollected, this is 1000 milliseconds. So it means that 1 second, for 1 second it will start glowing. Then you have to put it off. Now put off your LED. Again, how long you want to put it off? It is, you want to put it off for the same time period. So மாத்தி மாத்தி blink ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கலாம். So digital right, I can connect it here, low and delay of 1000 milliseconds. It means that it is for 1 second it will remains off and then it will start glowing again. Okay, இதான் நம்மளோட program, ரொம்ப குட்டி 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 program. Okay, we'll go for Arduino now. Whatever you do, everything will be available here so that you can see it. So what are the components you require? So you require an Arduino. Here I should go for all. I'll take one resistor. I'll take one LED also. This is multicolor LED. Idu nalla irukum, rainbow. I'll take the Arduino. Okay. So hope you can see நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்ல hardwareல almost same design you can see. See here it is A0 to A5. It is your analog pins and this is for your USB power supply and this is for AC input supply. We are not going for that. And this is your voltage regulator and this is the pin LEDs which will glow for transmission or reception. And this is your reset pin available. And here you have your pins available like 1 to 0, 1, 2, 3 and so on up to 13, which is your digital pins. And you have your ground pin also available here. And you are going to use an LED. Again, remember you have to connect via a resistor to the board. So I am keeping it here. I'll take this resistor, rotate it. I'll make it as 1 kilo ohm or you can make it as 560 also, whichever it is convenient for you. I think it is kilo ohms. I should make it as ohm. I will take
from this to any of the pins. You can connect any of the pins. As we have taken a code with respect to the pin number 13, you can change it also, no issues. And ground to cathode. Change that color to black. This is your okay. Wow. So now what I am going to do is here now this option will be available. Minadi in the options உங்களுக்கு தெரியாது. Now this options will be available right now, and you can see this is the control pins. If you do not want this, you can just drag it and put it on the bin. It will show, it will give you some gulp sound. It means that it has been taken to the bin. Can you hear it? டப்பு டப்புன்னு உள்ள போயிட்டே இருக்கும். So here you have an blocks available. So you need not go for coding also. You can just drag those blocks whichever it is available and you can use it. So what is your intention? You want to உங்களோட coding என்ன பார்த்தோம் நம்ம you have to make it glow for 1 second and you have to put it off for 1 second. Alternatively, this loop has to go infinitely. This is your logic. So நம்ம என்ன பண்றோம்னா by default you will have some blocks available. Here you can see in different colors of blocks available, which the color difference in the color indicates what type of operations it is going to do. So inga control na the yellow color மாதிரி இருக்கும், and you have your variables. If you want to feed, you can go for the lavender shade, and output and input you have a difference in the color like blue and violet, like that. You have a difference in the presentation. So here see set built-in LED. It is already built-in signal. So first you are going to take it as an output. So output will be highlighted by means of the blue color. So in the idla generate agra voltage number output eduthu that is fed to an LED so that it may glow based upon the data. Okay. So number high vechirkom for a period of 1 millisecond. Here it is, the option is given for choosing either it can be of a millisecond or seconds. So இங்க இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும், ஆனா அந்த கோடிங்ல அந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்காது, சரியா? So 1 second க்கு glow ஆகுற மாதிரி இருக்கு. So I want that to put it off for the next time period. So what I choose, I'll choose the same block and keep it under that. So அது ஃபிக்ஸ் ஆச்சுன்னா கிளக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சத்தம் கேட்கும். It means that it has been locked into the previous block exactly. Then I have to go for a control. So now what is my intention? It has to put it off for the next 1 second. So I should go for an option as low. So first high choose பண்ணிருக்கோம், next low choose பண்ணிருக்கோம். எவ்வளோ நேரம் லோல இருக்கணும்னு டிஃபைன் பண்ணா மட்டும்தான் அது வந்து திரும்பி it will get back to the high. So take the control option now, choose, bring it, click it over here, so you can hear that sound. Click sound you can hear. So it shows that it has fit into the previous block na artham. So how long you want to be there? 1 second. So alternatively it will do. So நம்ம வந்து இப்போ blockல முடிச்சிருக்கோம். We are not using code right now, right? So if you want to close it, I should press it here. இந்த code ன்னு இருக்கு இல்லையா, அங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அது உள்ள போயிடும். So now we are going to start executing. So you can see the LED will be keep on switching on and off. ஒரு செகண்ட் எரிஞ்சு ஒரு செகண்ட் ஆஃப் ஆயிட்டு எரிஞ்சு ஆஃப் ஆயிட்டு எரிஞ்சு இருக்கும். So because we have given a code like that, if you are going to change the time period of it, so கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும். And one more thing, have you observed it? So இங்க stop simulation கொடுக்குறேன். So this you have a spacing between the USB cable and the USB port. There will be a space. So once if you give start simulation, it will plug inside. You can see அது உள்ள போயிடும். So it means that it is providing the necessary power to the board in indication. And here this is an indication of data transmission is being done on the performance indicator இது, சரியா? ஸோ நம்ம இந்த பவர் சப்ளைக்கு அங்கே இண்டிகேட்டர் இருக்க மாதிரி இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர் இங்கே வந்து ஆன்ல இங்கே இந்த க்ரீன் கலர் லைட் எரிஞ்சுட்டே இருக்கும். இட் மீன்ஸ் தட் பவர் இஸ் பீங் ப்ரொவைடட் டு த போர்ட்.
So next we'll stop simulation here. So I forgot to say, so you want to find out what are the components that is being involved in the circuit design. Abdin Paknona, you can click, if I am going to log in with my profile, so my profile photo will be available here and you can check by clicking here. See what are the components available here, it will be listed. So now the resistor 560 ohms quantity 1 and the diode, or LED red LED, and similarly I have taken Arduino Uno. So if you are using a multiple components also, all those components will be listed like this and you can download it as a CSV file also. Whatever be the components you have used it. So நீங்க திரும்பி back வரணும்னா இங்க circuit view click பண்ணணும். So this is my components list. I can press it over here. Then you can press this to get back to the circuit. So this is the options available. Now next part is we are going to check எனக்கு வந்து blocks வேண்டாம். I want to code and then I have to check my output அப்படின்னா what we'll do is click the code. பிளாக்குக்கும் இங்கே தான் கிளிக் பண்ணுவோம். ஸோ கோட் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு கீழே தெரியும். ஸோ வென் யூ கிளிக் த கோட் யூ ஹாவ் அன் ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிள் ஹியர். பிளாக்கோட புல் டவுன் மெனு இருக்கும். ஸோ யூ கிளிக் தட் யூ ஹாவ் அன் ஆப்ஷன்ஸ் லைக் பிளாக். If you want to use combinations of block and the code, exclusively code. ஸோ 3 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். நம்ம ரெண்டுத்தையும் காம்பினேட் பண்ண போகிறோமா இல்லை தனித்தனியாக யூஸ் பண்ண போகிறோமா நம்மளோட ஆப்ஷன்ஸ் தான். You can go for blocks alone or you can go for blocks and text alone, blocks and text combinations, or you can go for text alone. So now I will choose text. அப்பனா எனக்கு வெறுமனே கோடிங் மட்டும் தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? So give continue. Can you see? நான் இப்போ எதுவுமே டைப் பண்ணல. I have not touched any coding here. I am doing in front of you only. As I have dragged the Arduino LED and the resistor, by default it will go for a basic operations with respect to it. So நம்ம என்ன நினைப்போன்றது நம்மளுடைய கான்செப்டை இந்த லூப்புக்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். But right now it is considering that you are using these two components for the purpose of blinking this LED. So LED வெறுமனே LED வச்சு அது மட்டும் தான் செய்ய முடியும் நான் presume பண்ணி it will give a code of its own. I have shown a code. Is it not the same code? You can see similar code you can see. So it will go for a void setup. இது வந்து default அதுவே generate பண்ற codes. So I have not touched anything. I have not typed anything earlier. உங்க முன்னாடியே தான் I have taken these components. I have connected. So once I have started connecting the components, the basic operations with that components it will presume of its own. And based on that operation it will generate a code. So correspondingly it will give you the code also. So you can see the code here, the same similar pattern I have shown you earlier, the same things given. So pin mode, pin number 13 you have taken for which mode of operation, for the output mode of operation. So what it is going to do, it is going to write your data as high for 1 second and it is going to write the data as low for 1 second. If I am changing this pin, so நான் இந்த pin number 13 கொடுத்திருக்கேன் இல்லையா? So I'll change this. I'll change it to pin number 8 போலாமா? So now again clicking code. I'll start simulation. I think it is not accepting as we have taken for the block. I can change it here. So it is taking whatever be the initial pin number. So this is the basic operation with respect to the Arduino. And one more program is there. I'll show you the class before that.
Mechanical and civil will be using Autodesk. Same thing only. Here also they have only provided. This can be used for the class um, purpose also. The entire class can be added inside the Tinkercad login if you are login as a teacher. So here I have created a class last time. So I'll be having a classes over here. So in this class, I can now add all my students. So from my class, I have added all my students. So EC1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு class create பண்ணிட்டு I can add all my students. இங்க வந்து add students இருக்கு இல்லையா? So அந்த add students கொடுத்துட்டு I can copy the name list from the Excel file and I can paste it over here. And when I start pasting, it will generate a class code. So that class code has to be shared with the students of my class. So those are having those class code, and if I'm being added those student within my login, I can have my students database within my login itself. So students வந்து remote placeல என்னெல்லாம் experiments செய்றாங்களோ that I can access from my login itself, and I can view what is the status of those experiments doing by the students. So if for example, if I want to check Ajay Prasad, so he's a student, and I want to check what is the status of that student. So this is our register number. Everything you can feed in. அப்படியே எக்ஸல்ல இருந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உள்ள போயிடும், and I can click his name if I want to review what is the operation of that particular student. So current அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு. So 3D design, he has tried one and he has not, that is not being relevant to him. So he has not done it anything. So நம்ம circuit branchன்றதுனால circuitsக்கு போறோம். I like to check what are the experiments he has completed. He has completed all these experiments. So I want to check simply whether he has done this experiment alone, whether he has successfully completed. ஸோ ரெண்டு விஷயம், ஒன்று சும்மா செஞ்சு வச்சுருக்காங்களா இல்லை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்களா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னும் நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட், எனி ஆஃப் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ஹி ஹஸ் டன் இட். ஸோ ஆஸ் ஐ செட் earlier, you will be having who has done this experiment. So Ajay Prasad has done this experiment, so his name will be available here. You can press copy and tinker in order to verify whether he has completed that experiment. Simply picking and placing the components alone is not completion of an experiment. You want to execute that experiment successfully. So அதை வெரிஃபை பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நீங்க அதை பார்த்துக்கலாம். So now in my login, I can access any of the students' data because I have added those students inside my class. Now I can give start simulation. So this is connecting 3 LEDs with 3 digital outputs with a delay. So ஒவ்வொரு எல்இடிக்கும் ஒரு டிலே கொடுத்துருப்போம். இது 10 milliseconds, 20 milliseconds and 30 milliseconds. So இது ஆன் ஆச்சு, இது ஆஃப் ஆகிடும், இது ஆஃப் ஆச்சு, இது ஆன் ஆகும். So like that we have given. So this is the operation, this is the experiment, he has done it successfully. So it is simulating, there is no error at all. சில பேர் சும்மா செஞ்சு வச்சிருப்பாங்க. So that also you can ensure it whether they have completed or not. Okay va? So here you can stop simulation and you can also check. So two more things I should say: 3D design and applications using a sensor. So you can see here he has written a code. அதே கோடு தான் ஒவ்வொன்றுக்கும் டிலே மட்டும் வேரி பண்ணியிருப்பாங்க. ஹை லோ ஹை லோ ஹை லோ 3 எல்இடிக்குமே கொடுத்துருப்பாங்க. As we are taking 3 outputs, from which pins he has taken pin number 10, pin number 6, pin number 5. So all the 3 pins you have to define it here. After defining all the 3 pins, you have to set the time period for each of the LEDs and then you have to proceed.
next என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, so this is the purpose, this is the advantage of having a class creation under the Tinkercad. So Tinkercad குள்ள நீங்க கிளாஸும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அந்த கிளாஸ்க்குள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் ஆட் பண்ணிட்டு you can start monitoring the students from your login itself as they are part of your class. So நம்மளோட கிளாஸ்க்குள்ள அவங்களும் இருப்பாங்கன்றதுனால you can keep monitoring those students also. ஓகேவா? So that is the major part and the advantage also. So this is the program which the student has written. The same program it is available here. So serial monitor அப்படின்னா serial monitor, when if you want to use a serial monitor, so by the time you can check with the window available on the bottom of it. I think I can just copy and paste instead of typing. I'll check whether it is available already. If so, we can find it. We can make use of it. There are variables, various sensors available. You have your LDR is also available here, and you have your potentiometer also available. This is also one type of the potentiometer you have, and we have written a code for converting an analog signal to a digital signal. So analog signal in the sense here, instead of giving analog input directly, we are using a potentiometer. While executing, you can vary this potentiometer. You have a knob placed here. ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்லையும் ரெண்டு சப்ளை அண்ட் கிரவுண்ட் கொடுத்துருப்போம். Here you can have your supply pin here. So that is being connected to the 5 volts of your Arduino, and the another end, the third pin is clear. So that will be connected to the ground, and this is your wiper pin. You can identify by keeping your cursor always. எல்லா காம்பனன்ட்ஸ்க்குமே நீங்கள் அந்த கர்சர் மேலே வைக்கும், சாரி அந்த டெர்மினல் மேலே கர்சர் வைக்கும்போது you can identify what it is actually. You connect that wiper pin to any of the analog inputs. ஸோ நம்ம கோடும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் எழுதியிருப்போம். Now I'll give start simulation. So one point is you are going to use a serial monitor. So however you are having a output screen. So output screen நம்மளுக்கு இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இந்த serial monitorன்னு இருக்கும். You can see அந்த you can click on the code. இதுதான் நம்மளோட மொத்த கோடுமே இவ்வளோதான். So you can click on the code, and after clicking on the code you can press the serial monitor. You can see the digital value. So digital value will be available here. So here constantly only one single value is available, as there is no change with respect to the potentiometer. இந்த potentiometer ஓட position நான் மாத்திரேன், இப்போ மாத்த முடியும். During the simulation part you can vary this potentiometer value like this. I'll keep it here. இது குட்டி பண்ணிட்டு now I'll one second, I'll drag to the other side so that you can see variations along with the output. This is serial monitor. You can see at the bottom. You can click on it, toggle with the screen. Now I am varying it. See the variations. Hope you can see the variations. If I am keep varying the wiper position, depending upon the wiper position, the analog input will be given.
and corresponding to the WIPO position, analog input being given as an input for the Arduino. So based on the input provided, it will convert that value into a decimal equivalent of the digital data. Okay. So this is one experiment. So ஒன்னு மட்டும் காமிச்சிட்டு then I'll move on to the 3D simulation. This is ultrasonic distance sensor. So this already I have done it. The same, simply I'm showing how it works. Ultrasonic sensor basic concept is aware of. You are all aware of the concept of ultrasonic sensor. So depending upon the distance, the resistance will be varied. So it will start sending your signal based on the echo, the time taken by the echo to travel towards the source. It calculate the distance. For distance, number velocity another distance by time taken. So you have to send some signal depending upon the time it has taken to reach back towards you. You can calculate what is the distance. V into T வச்சுப்போம். Okay. This is your ultrasonic sensor. Okay. I'll increase the volume so that you can hear the beep sound also. Now I'll start simulating. Hear the sound. But you can like face mask. Here, click on it. Can you hear the sound கேக்குதா உங்களுக்கு? மேம் கிளியரா இல்ல மேம். மேம் இன்புட் வந்து அது எடுத்துக்குது வாய்ஸ். இல்ல if I'm moving far away, this is for monitoring the social distancing. So if I'm going far away from this, you can see it will not make any sound. I have set the value as 100 centimeter. So இது கிட்ட வரச்சே அந்த sound வரும். நீங்க the person I can move away. So if I'm moving away, it means that social distance has been maintained in Arthon. If it is so, there is no alarm is being increased. So suppose if I am moving very closer to that person or something else which you have kept it as a mark, so coming very closer, it will raise an alarm. The 10 centimeters குள்ள வரும்போது இந்த alarm இருக்கும். You can see the vibration. If you are doing of your own, you can hear the volume of the speaker. Now here you can see that there are waves represent பண்ணிருப்பாங்க. It shows that the sound is being created. So now I am moving away from it. So there will not be any sound. So this is the operation of your ultrasonic sensor. இதுக்கு பெரிய கோட் எதுவுமே கிடையாது. Components எதுவுமே கிடையாது. Just two components and one resistor you require along with an Arduino board.
ஸோ திஸ் வில் பி வெரி சிம்பிள் ஃபார் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ். ஸோ இது மாதிரி நிறைய சென்சார்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். யூ கேன் கோ ஃபார் வேரியஸ் சென்சார்ஸ் லைக் மேடம் இதனோட அப்ளிகேஷன் ஏதாவது சொல்ல முடியுங்களா? சார் இதனோட அப்ளிகேஷன் ஏதாவது சொல்ல முடியுங்களா? இது எங்க யூஸ் பண்றாங்கன்னா? இந்த அல்ட்ராசானிக் சென்சாருங்களா? ஆமா மேடம். ஆமா. இது வந்து நம்ம இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் கீப் அப் பண்ணுவோம்ல சார், அதுக்காக. இப்போ நம்ம ஒரு அலர்ட் வந்து ஒரு கியூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பர்சனும் செகண்ட் பர்சனும் ரொம்ப க்ளோஸரா வராங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஹேவ் திஸ் அலாம். ஸோ இமீடியட்லி இட் வில் ஷோ. இப்போ நம்ம இந்த அல்ட்ராசானிக் சென்சாரை வந்து வச்சிருப்போம், அந்த ஒரு பொசிஷன்ல வச்சிருப்போம். இட் வில் கீப் மானிட்டரிங். இப்போ நான் இங்க ப்ரெஸ் பண்ணும்போது யூ கேன் see த ரேஸ் இல்லையா? ஸோ இந்த ப்ளூ கலர் இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்கு பார்த்தீங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் தி மானிட்டரிங் ஏரியா, கவரேஜ் ஏரியா ஆஃப் திஸ் சென்சார். ஸோ இந்த கவரேஜ் ஏரியாக்குள்ள இருக்கிற எல்லாரையுமே மானிட்டர் பண்ணும். ஸோ இந்த ஆர்க் மாதிரி இந்த பொசிஷனுக்குள்ள நீங்க எங்க இருந்தாலும் திஸ் வில் ஹெல்ப் யூ டு மானிட்டர். இப்போ நான் இந்த பொசிஷன்ல இருந்து இந்த பொசிஷன் இங்க மூவ் ஆகிற வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளமே கிடையாது. ஆனா அதே வந்து நான் கிட்ட வந்துட்டு இந்த இருந்து இங்க போனாலுமே அது வந்து அந்த சத்தம் வந்துட்டே தான் இருக்கும். இட் மீன்ஸ் தட் அந்த கவரேஜ் ஏரியாக்குள்ள நீங்க வயலேஷன் ஆஃப் ரூல் இருக்கு அக்கர் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, தேங்க்யூ. இது மாதிரி இந்த ஆம்பியன்ட் லைட் மானிட்டரிங் சென்சார், ஐஆர் சென்சார், நிறைய சென்சார், பிஐஆர் சென்சார்ஸ். So many sensors are available. Even temperature sensor is also available. Actually இதுல ESP8266 ICயும் இருந்தது, which you can use it for IoT purpose. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்க இங்க என்னெல்லாம் டேட்டாஸ் கலெக்ட் ஆகுதோ அந்த எல்லா டேட்டாஸுமே வந்து நீங்க கொண்டு போயிடலாம், கிளவுடுக்கு எடுத்துட்டு போய் நீங்க கம்ப்யூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஹியர் வாட் எவர் ஐ ஹவ் டன் இட் ஹியர், நோ யூ கேன் see this distance. ஸோ நான் ஒவ்வொரு தரையும் இந்த பொசிஷன் மாற்றும் போது இங்கே வேரி ஆகும் இல்லையா, அந்த டிஸ்டன்ஸ் இங்கே கால்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ 100க்குள்ளே வரும்போது மட்டும்தான் வந்து இந்த சத்தமே செக் தட் வேல்யூஸ் ஆல்சோ கரஸ்பாண்டிங்காக இங்கே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போ ஒரே பொசிஷனில் இருக்கிறதுனால ஒரே வேல்யூவே வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ இஃப் ஐ எம் சேஞ்சிங் தட் பொசிஷன் இமீடியட்லி இட் வில் ஆல்சோ கெட் ரிஃப்ளெக்டட் இன் த சீரியல் மானிட்டர் and accordingly it will show. ஓகே. லாஸ்டா ஷோ 3D மாடலிங். 3D மாடலிங்க்கு ஒரு 5 minutes தான். With that I'll stop. So now I have taken 3D design, create new design. As we are not towards the CAD tool based on the design, so I'm not that much familiar in this direction. So basically என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரியும். So this is your work plane available where you can drag any of the blocks available. So I can drag this block and place it over here. So here you can adjust the orientation of the block. In the black color la irukum ungalku and points theriyum. So that point will help you to stretch along the direction. Whichever be the direction you want, you can stretch that direction like this. And if you want to lift and see in the reflection in the work plane la neenga paakano appadina, you can lift. இந்த ஒரு triangle, black triangle மாதிரி இருக்கும், you can lift and see. So if you want to rotate also you can rotate. இங்க நீங்க அந்த arrow மாதிரி இருக்கிற இடத்துல click பண்ணிட்டு you can change that angle also. So உங்களுக்கு ஒரு angle marking இருக்கும். So with that marking you can rotate and change. You can rotate, எப்படி வேணா rotate பண்ணிக்கலாம். Here if you want to see the top view, bottom view, everything it is also possible. So இங்க என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம். ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம், எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வைக்கணும் அந்த மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம். லைக் யூ கேன் கிரியேட் எனி ஃப்ளவர்ஸ், யூ கேன் கிரியேட் எனி ஹவுஸ் லைக் ஸ்ட்ரக்சர், யூ கேன் கிரியேட் எனி கீ லைக் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இது வந்து நம்மளோட டாப் வியூ. ஸோ இந்த மாதிரி எந்த ரொட்டேஷன்ஸ் வேணால் செஞ்சுக்கலாம். ஸோ விதவிதமாக பண்ணிக்கலாம். அண்ட் சைஸஸ் ஆல்சோ வி கேன் சேஞ்ச். மேடம் இதில் அந்த சைஸ் சேஞ்ச் பண்ணும்போது மெஷர்மெண்ட்லாம் கீழே டிஸ்பிளே ஆகுங்களா? இங்க சைடுல தெரியுது பாருங்க. ஐயோ 1 செகண்ட். நம்மளோட யூசர் டிஃபைன் தான். நம்ம எவ்வளோ வேல்யூ நம்ம வைக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ யூ கேன் எடிட் தட் ஆல்சோ.
ஸோ இந்த பேரலாக இங்கே உங்களுக்கு சைட்லையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டே வரும். ஓகே. நம்ம இங்க தெரியுது இல்லைங்களா உங்களோட வேல்யூஸ் என்னன்ட்டு, அதோட லெங்த், வித், ஹைட் எல்லாமே தெரியும். ஸோ இது வந்து எம்எம்ல இருக்கு. இங்க இந்த ஸ்கேலிங் கிராஃப் வந்து எதுல இருக்குன்னு இங்க கீழே காமிக்கும், ஸ்னாப் கிரிட்ன்ட்டு. ஸோ 10 எம்எம்னா 10 எம்எம்ட்டு. இப்போ நான் வந்து இப்படி நான் அந்த கர்சரை வந்து அந்த ஒயிட் டாட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஒயிட் டாட்ஸ் மேலே நான் வைக்கும்போது ஆல்ரெடி நம்மளோட எக்ஸிஸ்டிங் வேல்யூ என்னன்னு காமிக்கும். ஸோ இட் இஸ் ஷோயிங் லைக் 20 mm. ஸோ நான் 20 mmக்கு பதிலாக நான் 60 mmன்னு மாற்றணும் அப்படின்னா ஐ கேன் சேஞ்ச் இட் ஹியர். ஸோ பெருசாகிடும். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். யூ கேன் ஹேவ் இட். அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு பிளேஸ் இட் ஆன் தி அதர் எனி அதர் ஆப்ஜெக்ட் ஓவர் இட் ஆல்சோ யூ கேன் டூ இட். ஸோ அது ஷாலோவாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஹோல்ன்ட்டு. ஸோ நான் ஐ கேன் ஸ்ட்ரெச் திஸ். ஸோ என்னோட ஹைட்டை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ கேன் இன்க்ரீஸ் மை ஹைட் to 60 or something else. It will be enlarged. So if I want to make it as a whole, I can make it like this. Shallower தெரியும் அப்ப. It will not be a solid structure. இப்போ எனக்கு opening வந்து தெரியும். So like this you can have it. So அதே மாதிரி different shapes எல்லாமே இருக்கும். So whichever be the shapes you require. So if at all you want to align along with the values means you can take a ruler also. அந்த ruler எடுத்து இங்க நீங்க place பண்ணீங்கன்னா இன்னும் கூட அப்ராப்ரியேட்டா நீங்க மெஷர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்கொயர்ல இருந்து இந்த ஸ்பியர் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வைக்கணும், யூ கேன் மூவ் லைக் தட் அண்ட் யூ கேன் செக் த அலைன்மெண்ட் அலாங் வித் த ஸ்கேல் டூ. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். ஸோ நம்ம ஒர்க் பிளேன் வந்து வச்சிருக்கோம், அந்த ஒர்க் பிளேன் மேலே இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இஃப் ஐ வாண்ட் டு பிளேஸ் சம் அதர் ஆப்ஜெக்ட் ஓவர் திஸ், ஸோ இப்போ ஒரு சும்மா ஹவுஸ் மாதிரி நம்ம கட்ட போகிறோம் அப்படின்னா ஒர்க் பிளேன் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஃப்ளோரில் இருக்கும். And you have your box like structure, and if you want to add that you can keep the work plane. ஒரு work plane வச்சிட்டு அதுக்கு மேல நான் ஏதாச்சும் வச்சுக்கலாம். Once again and get back to the ground plane. So திரும்பி நம்ம கீழே வந்துடலாம். Then it will appear like this. இப்போ நம்ம அதை ரொட்டேட் பண்ணி அதோட பொசிஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எக்ஸாக்டாக அது மேலே ஃபிட் ஆயிருக்கு. So like this you can design of your own. Any shapes you can do it. So those who are belonging to the mechanical or civil, I think this will be useful. This part will be useful. You can do 3D modeling. There are so many examples also available in the net for the Tinkercad. I think you can go along with the examples to design any of the circuit, whichever model you require. Aduvum seiyalam. Correct? I think I can stop here. Any other doubts? So these are the points I like to share with you all. So you can have your applications with respect to an analog side, with respect to the digital side, as well as with respect to the non-circuit applications also can do it. So 3D modeling and 3D printing, currently they were doing design with this only because it is very easy for you to design. By practice only you will get it. So suddenly we have planned this program and we have done it, and not with much practice. So I'm not drawing the lines very neatly, but I could establish a connection properly, I think so. So with this I'll stop it here. Thank you all for your patient listening. Thank you Mohan sir for this offer. Yeah. Thank you ma'am. டவுட் ஏதாவது இருக்கா சார்? டவுட் ஏதாவது இருந்தா மேடம் கிட்ட கேளுங்க. If you have any doubt, you may ask the madam. So I should thank to Subhasini madam timely accepting for this presentation. So she is given for the very good explanation how to connect the circuit using the Tinkercad and how to use for the Arduino board. Even if more than enough Arduino board also is going to possible to two part here. It's very easy tool. At the same time, she is going to give for the very elaborately the her experience to us. We should understand for everybody, whether you know the circuit or we don't know the circuit. Also, that's not a bother. We should accept. We should learn from very easy way to given for our Subhasini madam to share the knowledge for us. Thank you, Subhasini madam. Thank you so much sir for You the are going offer. to spend more time to us. You are going to given for the good knowledge for also.
for knowledge for us also, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you all participants. யாருக்கும் ஏதோ டவுட் இருக்கா? Participant ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. I think அந்த மெக்கானிக்கல் அண்ட் yes sir, download பண்ணிட்டேன். So mechanical and civil side I am not that much good enough. So அது எனக்கு 3D ல அவ்வளோ கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல. Circuit as we are doing usually we are able to focus on it. Hope you can try, but with this you can start. Thank you all once again for joining us for this STP. Thank you all. Thank you all. Hope I was able to give some input for you all. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Thank you, madam. Shiva. Thank you, Thank sir. Thank you. you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Kalayani. Madam, feedback இருக்கு மேடம். மோகன் சார் ஃபீட்பேக் லிங்க் எதுவும் கொடுத்துருக்கீங்களா? இல்ல மேம், கொடுக்கல. நான் பின்னாடி அப்புறமா பாஸ் பண்ணி விடுறேன் மேம். ஓகே சார், இல்ல கேட்டாங்க அதனால. இல்ல நான் கொடுக்குறேன். ஓகே சார், தேங்க் யூ. கலைவாணி மேடம் கிட்ட கொடுத்து கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் மேம். ஓகே சார். ஓகே ஓகே மேம், நான் உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்பிடுறேன் மேம், அதுல வாங்கி கொடுத்துறேன். Okay, sir. ஓகே, தேங்க் யூ. Thank you, sir. தேங்க் யூ கலைவாணி. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thanks, sir. தேங்க் யூ. மோகன் சார் அட்டெண்டன்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு மெயில் பண்ணிடுறேன். ஓகே மேம். ரெக்கார்ட் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க மேம். ரெக்கார்ட் இன்னும் போயிட்டே இருக்கு. எஸ் சார், கொடுத்துட்டேன்.